Second match of the day played between Challenging Stars as well as Tulunad Spartans. The captain of Tulunad Spartans winning the toss. And once again, the captain winning the toss up, electing to field. We have seen most of the captains opting the same decision after winning the toss, putting the opponents into bat, trying to restrict them for less amount of runs and chase it down. We have seen in the first match of the day number 4 that Karavali Warriors winning the toss, putting Royal Rangers to bat first. Though they had managed to set a target of 62 runs in 6 overs, Karavali Warriors were able to chase that down with still 10 more deliveries remaining for the loss of just 1 wicket. That was of Sachin Shetty, who was rightly awarded the man of the match for that match for his 39 bristling score of just 16 deliveries. He started off the innings in attacking manner. 4 boundaries of the first over, 4 deliveries, and after that there was no stopping him from playing a good knock of 39. So meanwhile the second match is underway. Of day 4 of this CPL season 4. The two openers from the side of Challenging Star, Arun Shetty as well as Sandeep. I beg your pardon, it's Suraj as well as Arun Shetty Kadandale. The two openers are walking out to the middle. And the bowler having the ball in his hand from the side of Tulunad Spartans to start the attack from the commentary dais end is the jersey number 66, Sandeep Uppala. Arun Shetty and Suraj, the two openers from the side of Challenging Stars. Arun Shetty will be on strike to face the first delivery of their innings along with co-partner Suraj on the non-striker's end. So all set for the second match of the day 4. Balls. Good delivery in the air and a wicket of the very first delivery, and it's we have to wait for the decision, still pending there. I think some doubt in the mind of the batsman, and the confirmation coming from the umpire. That's the wicket number 1. Arun Shetty gone of the very first delivery, trying to cut that one. Not able to keep the ball down. It was in the air for some times, and it is cleanly taken by the fielder in the gully region there. Not to a good start here. Arun Shetty out for a golden duck. A dream start here for Tulunad Spartans. The dangerous looking batsman Arun Shetty is back in the pavilion without troubling the scorers. And the new batsman who has made his walk out to the middle is Dilse Rakesh. Rakesh Dilse, the new batsman, made his walk out to the middle. The captain will be really hoping for some good innings, good knock there from Rakesh Dilse.
So challenging starts. This is the sixth match for them. The prior 5 matches, they have managed to win 3 matches and lost 2 of them. And in the previous match, we have seen that Karawali Warriors playing their 6th match and winning all the 6 matches, whereas the Royal Rangers losing the first match out of the 5th one which they played today. They'll say this time once again the ball was in the air. There was a hint of a chance for the fielder, but the fielders were right on the edge of the 30-yard circle. No chance for any fielder to get there, and Rakesh Dilse is off the mark with the single. So Suraj Salyan who is on strike against Sandeep Uppala. A change in the field, one more extra fielder I think towards the onside. Inside the ring, goes for the big one, beautiful shot right over the top of the fielder in the mid-on region there, equivalently well fielded by the fielder in the deep, not more than a couple of runs for Suraj Salyan. With that 2, the score moving up to 3 for 1. An early breakthrough given by Sandeep Uppala, getting rid of the dangerous Arun Shetty, in fact, caught in the gully region without troubling the scorers. Suraj stepping forward, wonderful connection of the ball with the bat, couple of bounces into the fence for 4. So good start there for Suraj Salyan. 6 runs of 2 deliveries, middling the ball right from the word go. Is having a responsible on his shoulders as he has lost his partner Arun Shetty of the very first delivery. It's Sandeep Uppala. So again, balls this time a little outside the off stamp, trying to cut that ball, muscle that ball in fact towards the square of the wicket, but not making any contact with the ball. The ball gathered behind the stumps. Once again, it's Sandeep Uppala, final time in the over number 1 to bowl to Arun Sanil. Good delivery, beautifully balled, teasing the batsman outside the off stump. Once again, that's the completion of the over number 1. Over number 1 comes to an end and the score is on 7 for the loss of 1 wicket. Good delivery, good start for the second over. Couple of bouncers into the fence for 4. So it's Rakesh Dilse up. Ranjit, the man bowling the second over, has been welcomed with the boundary. Spartans winning the toss, putting the opponents into bat. Good start of the very first delivery of the first over, and after that a little bit very good comeback. Back-to-back boundaries here for Dilse. The score quickly moving up to 15 now on the board. Ranjit proving a little expensive. Back-to-back boundaries. 2 deliveries he has bowled, both dispatched into the fence. Oh, what a shot! What a shot! That might go all the way. Yes, it does. It's a 6. Wonderful shot right from the middle of the bat from Rakesh Dilse. And he has made his intention clear that he will be going after the bowling. 2 boundaries and a 6 to follow. 4 time in over. That's the pressure showing on the face of the bowler.
Ranjit bowling it little wider, and the ball after pitching deviating and going still further away. 15 runs so far considered in the 3 deliveries he has bowled. Once again, this time too far away. That's what happens when the batsmen dominate over the bowler. The ball were already put under pressure with the 2 boundaries and a 6. This time balls goes for the big one. Very good comeback after bowling a couple of wides from Ranjit. We are still in the second over. Balls this time once again outside the off stump. Can't bowl that extras because he's already been hit for 14 runs in the first 3 deliveries, and after that 3 wides. That makes 17 out of the 4 deliveries he has bowled. Still 2 deliveries remaining. He has to maintain himself calm. Oh, what a shot once again there from Rakesh Dilse. We have to wait for the signal. It's a 6. Second 6 of the over. The scoreboard has already moved in a rapid rate and moved up to 30 on the board for the loss of 1 wicket. The first wicket was lost without the score on the board. Goes for that again. This time a fumble in the field there inside the 30-yard circle allows Rakesh Dilse to take a single and keep the strike for the next over. The power play overs have come to an end. They have managed to score 31 runs. That means exactly the rate of 15.50 runs per over. Meanwhile, doing so, they have lost 1 wicket. That was of Arun Shetty. (31). Still a long way to go. 24 legal deliveries remaining in the innings for challenging stars. Put into bat first. Lost the early wicket. And after that, Suraj Salyan as well as Rakesh Dilse steadying the ship for challenging stars. Have managed to score 31 runs in 2 overs. Sandeep Uppala once again brought into the attack to bowl the second over of his quota. Goes for the big one, this time not from the middle of the bat, getting the outside edge. Will be happy with the single is Rakesh Salyan. Suraj Salyan on striker. Rakesh Dilse had taken the single of the first delivery of the third over. Rakesh Salyan this time wrapped on the pads. The ball was always going to miss that stumps. Trying to work it on the onside. Going across the stumps. Not making contact with the ball. For the next match, I would like to call upon the captain of Kudla Knight Riders as well as Birvara Kudla. Birvara Kudla ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಡ್ಲಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ. This time he is being given out. He is being judged out. He is being judged caught behind and it's Suraj Salyan makes the departure from the middle and he has to walk back to the dugout, caught by the keeper of the bowling of Sandeep, and Sandeep's second wicket in this match. The keeper Rakshit behind the stumps are taking the catch, and really it's Suraj Salyan was not happy with the decision there, but the umpire, a very good experienced 2 umpires out there in the middle, Pushparaj as well as Harish Padil. I request the captain
of Tulunad Spartans. He knows that, but still, after the fall of the wicket, a gathering there between the captain as well as the teammates. 3 deliveries completed so far in the over from Sandeep Uppala. So Gautam is the new man who has made his walk out to the middle. The 2 openers are back in the pavilion. Suraj Salyan, who just lost his wicket, has been replaced by Gautam. Once again, outside the off stump, good line there from Sandeep. Not more than a single. Off the mark of the very first delivery is Gautam as well. Second run of this over and a wicket for Sandeep Uppala. And Rakesh Dilse is still out there in the middle. The captain of Challenging Stars will be looking for a good innings there from Rakesh Dilse. And he is also playing sensibly. He knows that Sandeep Uppala has picked up 2 wickets and will be playing Sandeep Uppala with the full respect to him, not going after the bowling of Sandeep Uppala, because only the final delivery coming up of Sandeep Uppala. You can see that the intentions are clear. He just wants to finish off that over from Sandeep Uppala. Good thinking there from Rakesh Dilse. 2 runs coming up that over. 33 for the loss of 2 wickets after the completion of 3 overs. 11 runs per over. The run rate coming drastically down, because they had the run rate of 15.5 after the completion of 2 overs, and this over reducing the run rate to 11. Exactly 11 runs per over now is the run rate for Challenging Stars. So Rajesh is having the ball in his hand. Good shot. Making a little bit of room outside the off stump. Will they come back for the second? Very good running between the wickets. Lightning fast running between the wickets. 2 more runs to the total. The couple of runs. The score moves up to 35. Gautam. Good delivery. Equivalently well played. Pushing the ball towards the mid-off region. In fact, not more than a single will result for him. Once again, we can see that good coordination between the 2 batsmen out there in the middle. Rakesh Dilse as well as Gautam. Gautam calling and Rakesh Dilse responding for that call, making that single look quite easy. Stamp Rakesh Dilse goes for the big one and a nasty bounce over the head of the fielder there in the deep. The ball travels into the fence for 4. The score moves up to 40 with that boundary from Rakesh Dilse. Is the 3rd boundary for Rakesh Dilse, along with the 2 sixes also being hit. That was in the 2nd over of Ranjit, where Rakesh Dilse really went after him. First 2 deliveries boundaries, next one was a 6, and the 5th one was again dispatched for a 6. This time once again it's Rajesh Bandiod. It's a no ball called by the umpire. I think it might be a free hit as well for Rakesh Dilse. You can't afford such free hits for the batsman of Rakesh Dilse's caliber. He can really be harsh on you as a bowler. Good delivery, beautiful delivery, yorking Rakesh Dilse outside the off stump. York line length, not on the stumps but just away from the stumps. The ball inside the crease and not allowing Rakesh Dilse to free his arms on that free hit delivery. Score remains on 41. Let him move the wicket. Short delivery, but it was being hit in the air. Mistiming behind that. No timing behind that shot. Rakesh Dilse really mistimed that one. Luckily for him, no fielder
in that area, and the ball landing in the no man's region, and the score moves up by 1 run, 42 on the board. Still one delivery remaining in the over number 4. So far a good over, just a boundary being hit and a single's been taken in spite of that boundary. This time it's Gautam driving the ball in the direction of the bowler, but the fielder doing very well to restrict the batsman only for a single. I think the fielder there has some problems, but he has recovered well, very nicely. Luckily no damage done for the fielder, and the score now is on 43 after the completion of 4 overs, and it's Dikshit, the 12th man with the drinks out there in the middle for both Rakesh Zilse as well as Gautam. Might be carrying some message from the captain in the dugout, because he knows that only 12 deliveries left in the innings for challenging stars. They have managed to score 43 in 4 overs, just under 11 runs per over, 10.75 to be precise. For the next match, I would like to call upon the captain of Birvara Kudla as well as Kudla Knight Riders. ಕುಡ್ಲಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿರ್ವರ ಕುಡ್ಲಾ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ. ಇದು ತಮಗೆ 2ನೇ ಕರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಗಿಯುವುದರೊಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಿರ್ವರ ಕುಡ್ಲಾ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಡ್ಲಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ. ಬೌಲಿಂಗ್ the 5th over, it has been lofted in the air from Gautam. Once again the ball landing in the no man's region. Meanwhile the batsman had enough time to come back for the second run. 2 more runs to the total. The score moves up to 45. Rakshit Shetty is the bowler. Balls outside. Oh, straight into the hands of the fielder there inside the ring. It's been taken neatly there from the fielder. Wicket number 3. Now they are allowed to take dings. No one from Tulunad Spartans. And it's the jersey number 777 walking out to the middle. It's Sandeep Shetty, the captain himself. Wicket falling at the score of 45. That means a partnership of 13 runs coming to an end. It's a final call for the captain of Birvara Kudla, because the captain of Kudla Knight Riders is present here for the tossing for the next match. Good delivery, beautifully balled. We have to wait for the signal from the umpire. He's having and I think no run will be provided. Umpire wanted to have some discussion with the square leg umpire. The decision still pending there. No signal so far. Not out, says the umpire. So dot ball results against the name of Sandeep Shetty. That was the 3rd delivery of the 5th over. Mohan Koppala ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ. ದಿನದ 3ನೇ ಪಂದ್ಯ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. 1 more run. Meanwhile out there in the middle of the 4th delivery, Sandeep Shetty taking a single, 46 on the board. Final 2 delivery remaining.
Time 1 bound, says the umpire. So dot delivery there. Beg your pardon, the score is on 46. Rakesh Dilse on strike. This time it's far away from the reach of Rakesh Dilse, wanting to go for that shot. Outside the off stump of one more run in the form of extra wide called by the umpire. The 1 bounce per the over. Final delivery 47. Oh, wild swing off the bat from Rakesh Dilse, resulting in a dot ball once again, and the score remains on 47 after the completion of 5 overs. This is a very good over there from Rakshit Shetty, a wicket as well as 4 runs in that over. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಬಿರುವರಕುಡ್ಲ ಹಾಗೂ KKR. ಬಿರುವರಕುಡ್ಲ ಒಂದು ಟಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಬಿರುವರಕುಡ್ಲ ಒಂದು ಟಾಸ್ elected to field fast versus KKR. The final over coming up of the first innings. Challenging Stars put into bat first, have managed to score 47 runs in 5 overs. Narasimha. Good delivery once again, this time just outside the off stump. Oh, direct hit would have had his man. It's a bye signal by the umpire. One more run to the total in the form of extra there. The score moving up to 48. Sima from the far end. What a shot! What a shot from that man! It's Rakesh Dilse. Lots of hopes for the captain as well as the teammates. It's a 50 up for Challenging Stars. 54 of 5.2 overs. Sandeep Shetty on the other hand, the captain applauding that shot from Rakesh Dilse. Once again, back to back, this time once again in the air. And the ball wins the race. It's a 6 as well. Back to back 6s. Score getting an acceleration. 60 on the board with still 3 deliveries to go. Narasimha has been hammered by Rakesh Dilse. He's really on fire, is Dilse. 4 6s so far with the 3 boundaries. Goes for the big one. This might be the third 6 of the over. Back to back 3 6s. Hat-trick 6 there from Rakesh Dilse. He's really going after the bowling of Narasimha. In the slog overs, the depth over has to be bowled. Has to bowl the York line length. But Dilse is connecting everything. This time too far away from the off stump. Once again the pressure mounting on the bowler. One more extra. The fifth wide of the innings. 67 on the board. Already a massive total. Full toss! He has missed the bat.
running and a run out. Sandeep Shetty sacrificing his wicket. It's a wide as well called. 1+1, 2 runs to the total. The score is on 69. With still 2 legal deliveries remaining in the innings, and the man who has walked out to the middle to replace Sandeep Shetty is jersey number 9. It's Jeevan. What a shot! What a player he is! 4th six of the over. Back-to-back 4 sixes. 75 on the board. And that's the first 50 of this CPL for Rakesh Dilse. He has scored 52 runs, overtaking that 48 runs of individual highest there, which was being scored yesterday by Karna. He has scored 52 runs of just 20 deliveries with 6 sixes. 1-6 will fetch him 1,000, but in that process he has lost his wicket of the final delivery. What a innings there from Rakesh Dilse. Really entertaining innings. He has been caught in the deep. The first man to get the half century in this CPL season 4. 4 consecutive sixes in that last over for Rakesh Dilse. That was really a big over from Narasimha. 27 runs coming off that over. 25, that means the target for Tulunad Spartans is 76 when they come out to bat. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜೆಪಿ ಅವರೇ. 76ರ ಬೃಹತ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಬೇಕಾಗಿದೆ ತುಳುನಾಡು ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ಸ್. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಸಾಲಿಯಾನ್. ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನದ 2ನೇ ಪಂದ್ಯ. ಬಹಳ ಶುತಮರ್ತೆಯ ಸತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ರಕ್ಷಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಅಕ್ರಮ ಎಸೆತ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧಮತೆ ಎಸೆತ ತನ್ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಕ್ಷಿತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್. ಸೂರಜ್
ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 2. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 12ಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಓಟವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ ತುಳುನಾಡು ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ. ಸುಂದರತೆ ಸತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ ಅವಕಾಶ. ಮತ್ತೊಂದು ಹುದರ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸ್ಕರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ರಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸುಂದರತೆ ಸತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಸತ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಬಳಿಕ ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 2-2. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್ ದಿಲ್ಸೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಕೆಕೆಆರ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಿರುವರಕುಡ್ಲ. ಕಿಂಗ್ಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕುಡ್ಲ ವರ್ಸಸ್ ಶೂರಾ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಸೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಫಲ್ಯ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಅವಳಿ ಓಟ ಪೂರೈಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಜೀವನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಖಾತೆಗೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಏನಂತ ಸೂಚನೆ. 1+1 2 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಕೂಡ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿ ರಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬಾರಿ ರಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ 76 ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ತಂಡ. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡು ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 13 ರನ್ ಸರಾಸರಿಯನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ತುಳುನಾಡು ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ಸ್.
ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಂದರತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್ ದಿಲ್ಸೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೊದಲ ಅರ್ಧ ಶತಕ ಮಾಡಿದಂತಹ ದಾಖಲೆ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಕರ್ಣ 48ರ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು, ಸಚಿನ್ 45ರ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 52ರ ಆಟ ರಾಕೇಶ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಹೊಡೆತ ಡೀಪ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಅವರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಅವಳಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಲ್ಟ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ 76 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉದರ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ರಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿ. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊರಬಡಿಯ ದಾಂಡಿಗ ಜಮಾಲ್, ಎಕೆ ಜಮಾಲ್. ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ರಾಕೇಶ್ ಖುಷ್ರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. CPL ಸೀಸನ್ 4 ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎರಡು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತದ ಮೊತ್ತ 9ಕ್ಕೆ ಮೂಡುವುದು. ಕಾಪಿಸುವ ನಂಬರ್ 2 ಸ್ಕೋರ್ 9 for 3. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ KKR ವರ್ಸಸ್ ಬಿರುವಾರ ಕುಡ್ಲ. ತದನಂತರ ಶೂರ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 11 ಕುಡ್ಲಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ, ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿನಾಯಕ ಕಾಲ್ ಚೆಂಡಾಟ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. 4 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಖಾತೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಕಾಟಾ ಡೆಲಿವರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ದುರದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ಅದನ್ನು ಕದ ತಟ್ಟುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾಖಲಿಸಿ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ 4 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ತುಳುನಾಡು ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ. ಬಾಯಿ ಮುಖೇನ 4 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮತ್ತೆ ವಿವೇಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಬಾರಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೊಡೆತ ಮಿದುಕೇರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. 18.
ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ, ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ, ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ವಿವೇಕ್. 76 ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತನ ಬೆನ್ನತ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ಸ್. ಇತರ ಮಧ್ಯೆ ನೋಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ, ರನ್ ಔಟ್. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹುದ್ದಾರಿ ನೆಲೆ ಕೂರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಬಾಲ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಮಾಲ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಹುದ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದೆ. ರೂಪೇಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅದೃಷ್ಟದಾಟ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೂಪೇಶ್ ನತಾದೃಷ್ಟರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ವಿವೇಕ್ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್. ರಾಜೇಶ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್. ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ಔಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ನ ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ಸ್. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣುತ್ತ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ 3. ಸ್ಕೋರ್ 20 for 4. 20ಕ್ಕೆ 4. ಉಳಿದಂತಹ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ 56 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 19 ಓಟ ಗಳಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಗೌತಮ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್. ರಾಜೇಶ್ಗೆ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಮತ್ತೆ ಗೌತಮ್. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಪುಷ್ಪರಾಜ್. ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು 6:30 ಒಳಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಆಕ್ರಮಿಸುವ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸಾಗ್ತಾ CPL ಸೀಸನ್ 4 4ನೇ ದಿನವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅವಳಿ ಓಟ ಪೂರೈಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ 2 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 23. 23. ದ 4th ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆಯತ್ತ ತುಳುನಾಡು ಸ್ಪಾರ್ಟನ್, ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯತೆಯತ್ತ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್.
ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1+1 2 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ KKR ವರ್ಸಸ್ ಬಿರುವರಕುಡ್ಲ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಹಣಾಹಣಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ತಂಡ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಜಮಾಲ್ ಜಮಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪ್ಯಾವಿಲಿಯನ್. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂದೀಪ್ ಉಪ್ಪಳ ಬಾಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ ಕಡಿತ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4. ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಂಬರ್ 4 ಸ್ಕೋರ್ 26 for 5. 26-5. ಗೆಲುವು ದೂರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತುಳುನಾಡು ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ಸ್. ಸೋಲಿನ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 86 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 26. 50 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ. 2 overs 50 runs. ಸೂರಜ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ. ರನ್ಔಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ದಿಲ್ಸೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ KKR ವರ್ಸಸ್ ಬಿರುವರಕುಡ್ಲ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಂತಹ ತಂಡ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಸುಂದರತೆ ಸತ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸೂರಜ್ ಸಾಲಿಯಾ. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ ಬಲವಂತ ಮನೆಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಕೊನೆ ಬಾರಿ ಸೂರಜ್ ರಾಜೇಶ್ಗೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೇವಲ 28. 28. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಕಾಚ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಉದರಾಘಾತವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜೇಶ್ ಹುದ್ದಾರಿ ನೆಲೆ ಕೂರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಂಬರ್ 5 ಸ್ಕೋರ್ 28 for 6.
ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತ 48 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಗೌತಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಗೌತಮ್ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. ಸಂದೀಪ್ ಉಪ್ಪಲ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಜಯವನ್ನು ತಂದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ತುಳುನಾಡು ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬೃಹತ್ ಸೋಲನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಕಾಲ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ ಅವಕಾಶ. ಸೂರಜ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರುಣ್ ಖಡಂದಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಖಡಂದಲೆ ತಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಾಲ್ಯಾನ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು 13th ಮ್ಯಾನ್ ಬಂದಂತ ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಗೆದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಸೂಚನೆ. ಬಹುಶಃ ಅದೃಷ್ಟದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ತಂಡ ಅವರನ್ನ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಒಂದು ದುಸ್ಸಾಹಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಮೂವತ್ತ ತಡದ ಮೊತ್ತ 34. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕಡಂದಲೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅರುಣ್ ಖಡಂದಲೆ. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. 1 ಚೆಂಡು 3 ಜನ. ಕೇವಲ 2 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸುಖೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಖಾತೆಗೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಸುಖೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೋಲಿನ ಅಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊತ್ತ 36 36 76 ಗುರಿ 40 ಓಟಗಳ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಲೆ ಚೋಡು ಮಾಡಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಜೀವ 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಅರುಣ್ ಖಡಂದಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತನ್ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಮತ್ತೊಂದು ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುಲಭದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೀರೋಚಿತ ಸೋಲು. ಮತ್ತೆ ಗೆಲುವಿನ ಲಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. 4 ಜಯ 2 ಸೋಲು. ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಈಗ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದತ್ತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋಹನ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬರಬೇಕು. ಕ್ಯಾಟ್ಕಾದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೀಸನ್ 4 ಇದರ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋಹನ್ ಕೊಪ್ಪಳ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ರಾಕೇಶ್ ದಿಲ್ಸೆ. ಮೊದಲ ಅರ್ಧ ಶತಕ, ಮೊದಲ 50ರ ಆಟವನ್ನಾಡಿದಂತಹ ದಿಲ್ಸೆ.